welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. සුවද දනි තැනෙනවා උදා හිරුවෙලියේ අලුත් ඉරක් දෝමේ හිතට ගලනවා හිත පිඳු පිඳු තින් පිනේ උලගේ හිනස් සාහිත සුවඳ දැනෙනවා ලස්සන ලෝකය අද කොයින්දු හිමිහිට ඇවිදින් මිදුල දිගේ මට තුරුළු වෙනවා ජීවිතේ සුන්දරද මෙතරම් සුවඳ දැනෙනවා රැන රැන එන පාට පාට සමනලයෝ පේන පේන මන් සිපගන්නු ආදරේ ඔච්චම් කර කර හංකිති කවනා ආදරේ බලාපොරොත්තුව දෝත දරා පලාහිදී ඔබ එනතුරා ආය හිට දවසක් තියේවි අද වාගේ ජීවිතේ සුන්දරද මෙතරම් සුවඳ දැනෙනවා උදා හිරුවෙලියේ අලුත් ඉරක් දෝමේ
ගලනවා හිත හිමවිඳු තීන් පිපි සුලගේ එනස්සා හිත හැදු සුවඳ දැනී දැනෙනවා Thank you. Takil Entertainment presents Anasli Malavana and Indrani Pereira with Super Chimes on 1st of October 2022 at Springvale Town Hall. For more details, contact Malik 0402 314595. Bridgetians in Melbourne present Winter Soiree, annual dinner dance, entertainment by Redemption and DJ Warren. The Grand on Cathy's on Saturday 6th August 6 p.m. onwards. More information Sachintana 0477 778 773, Dilshara 0450 594 942. අයිබෝන් ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනෙන් වෙනද වගේම තවත් විශේෂයෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ජීවත් වන ඕස්ට්‍රේලියාවේ අධ්‍යාපනය හදාරන සිසුන්ට වැදගත් වන දෙයක් පිළිබඳව තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ස්පෙෂලි මේ එක ට්‍රේඩ් සම්බන්ධයෙන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා විවිධ ට්‍රේඩ්ස් වල ස්ටඩි කරන අය ඉන්නවා සහ ඒ වගේ රැකියා කරන අය ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට තියෙන මේ වීසා සම්බන්ධයෙන් යම් සහන එහෙම නැත්නම් කන්සෙෂන් ලැබිලා තියෙනවා කියන පොඩි මතයක් තියෙනවා සහ යම් දේවල් අහන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා වෙනදා වගේම ඒ සම්බන්ධයෙන් සුදුසුම පුද්ගලයා තමයි අපිට ඒ ගැන දැනගන්න සංජි කල්දෙරා ඇසෝසියේෂන්ස් වල ප්‍රින්සිපල් මයිග්‍රේෂන් ඒජන්ට් විදියට කටයුතු කරන සංජි කල්දෙරා මහතා මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා මොනිටර් ෂෝ වැඩසටහනට නැවතත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අයිබෝන් කියලා. අයිබෝන් සිසාර. සංජි දැන් අපිට අහන්න ලැබුණා මේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ස්පෙෂලි මේ ට්‍රේඩ් කෝසස් කරන අයට තියෙන වීසා සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ට යම් සහන ටිකක් ඉදිරියේදී ලැබෙනවා කියලා. මුලින්ම මම කැමතියි දැනගන්න මොනවද දැන් තියෙන තත්ත්වයේ ඒ වීසා සම්බන්ධයෙන්? දැන් තියෙන තත්ත්වය තුෂාර දැන් සමහර ශිෂ්‍යෝ ට්‍රේඩ් ඔකියුපේෂන්ස් වලට ඒ විෂයන් සම්බන්ධව මේ පාඩම් කිරීම කරගෙන යනවා. අපි නිකන් උදාහරණ ටිකක් කිව්වොත් අපි කියන්නේ මෝටර් මෙකැනික්ස් ලැබෙනවා, ෂෙෆ්ස් කුකරි කරනවා, එහෙම කරන අය ඉන්නවා. එතනින් ගියාම තව කට්ටියක් ඉන්නවා මේ උපාධි දරන බැචලර්ස් මාස්ටර්ස් ඩිග්‍රී කරන. මෙතන කොටස් දෙකක්. එතකොට මේ දැන් තියෙන මේ තත්ත්වය අනුව ඔය බැචලර්ස් එකක් හරි මාස්ටර්ස් එකක් කරන ශිෂ්‍යයෙක්ට අවුරුදු දෙකක් තමන්ගේ විෂයන් හදාරලා ඒක පාස් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු දෙකක් හෝ අවුරුදු 3ක් හෝ අවුරුදු 4ක් කරපු විෂයන් අනුව කරපු කෝස් එක අනුව ඒගොල්ලන්ට වීසා එකක් ලැබෙනවා. ඒකට කිසිම ඔකියුපේෂන් එකක් සම්බන්ධ නැහැ. හරි. හැබැයි දැන් තියෙන තත්ත්වය අනුව ඒ ට්‍රේඩ් එකේ ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් ටේෆ් එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක්ට මීට වැඩිය පෙන්눔 කරන අවශ්‍යතාවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ශිෂ්‍යයෝ ඒ ට්‍රේඩ් එක long term skill occupation list එකේ ට්‍රේඩ් එකක් වෙන්න ඕනේ මුලදීම. එතනින් ගියාම ඒ work visa එකක් අපි හැමෝටම හම් වෙනවා. ඒ work visa එක ලබා ගන්න පැය 360ක් ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් වැඩ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එක, ප්‍රොවිෂනල් ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එක, ජොබ් රෙඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා ගන්න ඕනේ. මේවා ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ ළමයින්ට. උනාට තියෙන ඔබ්ලිගේෂන්ස් වැඩි. අපි ජුලයි 1 වෙනිදා ඉඳන් අවුරුද්දක් ඇතුළත කාලයක් ඇතුළත ආණ්ඩුව දීලා තියෙනවා ගොඩක් සහන. ඒ සහන වලින් පළවෙනි දේ තමයි ඔකියුපේෂන් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න නැහැ ඊට පස්සේ. අර පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් වීසා අපි කිව්වේ බැචලර්ස් ඇන්ඩ් මාස්ටර්ස් එකට ඔකියුපේෂන් නැතුව ඒගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා ඒ වගේම අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා. දැන් ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්නට මොනම ට්‍රේඩ් එකේ කරත් අවුරුදු දෙකක්
පාඩම් කරාට පස්සේ සර්ටිෆිකේට් 3-4 කරලා අවුරුදු දෙකක් ඩිප්ලෝමා එකක් කරලා පාස් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඒ පැය 360 වැඩ කරන්නේත් නැතුව ඒ වගේම ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එකක් කරන්නේ නැතුව අවුරුදු දෙකක වීසා එකකට ඇප්ලයි කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒතර ඒ අවුරුදු දෙක ඇතුළත ඒ ට්‍රේඩ් එකට අදාළ රැකියාවක් ඕන් කරන්න ඕනෙමද? ඒක කරොත් තමයි හරි. හැබැයි ඒ ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එක ගන්න ජොබ් රෙඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා දෙයක් තියෙනවා. අවුරුද්දක කාලයක් TRA එක ඇප්ලිකන්ට් එතනින් ගියාම එම්ප්ලොයි මේ අතරතුර මේ එග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙනවා. මෙයා ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් ඒ ක්‍රියාව කරගෙන යනවා කියලා. හැබැයි ස්කිල් ඇසස්මන්ට් එකක් අවුරුද්දකට පස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ඇප්ලයි කරන්න තියෙන ඔය රික්වයර්මන්ට්ස් හැම එකම අඩු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන විදිහට සංජි දැන් ඔය ඉස්සර හෙයාර් ඩ්‍රෙසින් වගේ එකක් වුණත් නැවත කෙනෙක්ට ට්‍රේඩ් කෝස් එකක් විතර කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න පුළුවන්. මොකද හෙයාර් ඩ්‍රෙසින් කරපු එක්කෙනෙක්ට ඔය අද වෙනතුරු ඒ අර වර්ක් වීසා එකට, ඒ කියන්නේ 485 වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න බෑ. මොකද ඒක long term skill occupation list එකේ තිබුණේ නැහැ. දැන් හැමෝම මෝටර් මෙකැනික් කෙනෙක් වෙනවා, නැත්නම් ෂෙෆ් කෙනෙක් වෙනවා, නැත්නම් කාපෙන්ටර් කෙනෙක් වෙනවා. දැන් අවස්ථා තියෙනවා අනිත් ට්‍රේඩ් එකේ ඉගෙන ගත්ත ළමයින්ටත් මේ අවුරුදු දෙකක වර්ක් වීසා එකක් ලබාගෙන කවදා හරි PR එක ලබා ගන්න මොන හරි මාර්ගයක් ඇති කරගන්න. මේකට හේතුව ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොඩක් ස්කිල් ෂෝටේජස් තියෙනවා ට්‍රේඩ් එකේ ඇන්ට. ගොඩක් ඒක නිසා මේ මාර්ගෙන් අනිත් ට්‍රේඩ්ස් වලටත් අවශ්‍යතාවල් ලබා දෙන්න තමයි මේ දැන් ආණ්ඩුව තීරණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් සංජි කිව්වා ඉස්සෙල්ලා දැන් අවුරුදු දෙකක වීසා එකක් ඕනම ට්‍රේඩ් එක කෙනෙකුට ඉදිරියේදී ලැබෙනවා. එතකොට ඊළඟට එයාලට තියෙන PR පාත්වේ එක ගැන පැහැදිලි දෙයක් කියලා තියෙනවද? නෑ ඒකට දැනට දීලා තියෙන සහන ඕනේ ට්‍රේඩ් එකකින් අපිට ඒ අවුරුදු දෙකක වීසා එක ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එකක්. ඒකත් කාල සීමාවක් තියෙනවා අවුරුද්දක් ඇතුළත. සමහර වෙලාවට ඒක වැඩි එක්ස්ටෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට තියෙන PR pathways ඒකේ වෙනසක් වෙලා නැහැ. long term skill occupation list එකේ ට්‍රේඩ් එකක් කරලා ගත්තොත් අවස්ථා වැඩියක් හම් වෙනවා. හැබැයි ෂෝට් ටර්ම් ස්කිල් ඔකියුපේෂන් ලිස්ට් එකේ ස්කිල් එකක් ගත්තේ පුද්ගලයෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම රීජනල් ඒරියා එකට ගිහිල්ලා රැකියාවක් කරලා සොලියුෂන් කීපයක් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම හිතනවා මේ රටේ අධ්‍යාපනය හදාරන විශේෂයෙන්ම එක එක ට්‍රේඩ් කෝසස් කරන ස්ටුඩන්ට්ස්ලාට ඊටාම වැදගත් වන තොරතුරු ටිකක් මම හිතන්නේ සුබවාදී තොරතුරු ටිකක් තමයි ලබන ඊළඟ ෆයිනෑන්ෂල් ඉයර් එක සම්බන්ධයෙන් සංජය අද අපිත් සමග බෙදා හදාගත්තේ. මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ඔබ හමුවට නැවත නැවතත් ගෙනෙන ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ වැඩසටහනින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තොරතුරු අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අද නැවතත් මැදිරියට පැමිණියට සංජි කල්දෙර මහතාට අපි අපේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ ස්තුතියි සුෂාර. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanay. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. News Weekly is brought to you by Esden, the horse specialist. Esden Plastics Private Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
අයිබෝවන් සතිය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම සුගිතා අල්විස්. මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 8 වෙනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරීපත් වේ. පාර්ලිමේන්තු අවට ප්‍රදේශවල ආරක්ෂාව තර කර තිබෙනවා. ඊට අමතරව ආරක්ෂාව සඳහා බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන්ද යොදවා ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා. ස්ථාවර රජයක් පත් නොකළහොත් රට අකර්මණ්‍ය වේ, මහ බැංකුව අධිපති කියයි. පාර්ලිමේන්තු අවට ප්‍රදේශවල ආරක්ෂාව තර කර තිබෙනවා. ඒ අනුව පොලිසියට අමතරව යුද හමුදාවද පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල ආරක්ෂාවට යොදවා තිබෙනවා. ඊට අමතරව ආරක්ෂාව සඳහා බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන්ද යොදවා ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා. පුරප්පාඩු වී තිබූ ජනාධිපති ධූරය සඳහා අනුප්‍රාප්තිකයෙකු තෝරාපත් කර ගැනීම වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව පසුගිය 20 වන දින පෙරවරු 10ට රැස් වුණා. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ 8 වන විධායක ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීම සඳහායි. පැවති පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා 8 වෙනි විධායක ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරීපත් විය. ඡන්ද විමසීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ අපේක්ෂකයන් ලබාගත් ඡන්ද සංඛ්‍යාව මෙසේයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ඡන්ද 134යි, ඩලස් අලහප්පෙරුම ඡන්ද 82යි සහ අනුර කුමාර දිසානායක ඡන්ද 3යි. ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම සඳහා පැවති පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීමේදී ප්‍රකාශිත ඡන්ද 223න් 4ක් අවලංගු විය. අනුප්‍රාප්තික ජනාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීම සඳහා පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු ඡන්ද විමසීම ආරම්භ විය. ඡන්ද විමසීම පැවැත්වුණේ රහස් ඡන්දයක් ලෙසයි. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීමෙන් ඉකුත් 14 වෙනිදා සිට පුරප්පාඩු වී ඇති ජනාධිපති ධූරයට අනුප්‍රාප්තිකයා ලෙස තෝරාපත් කර ගැනීමට වැඩ බලන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඩලස් අලහප්පෙරුම සහ අනුර කුමාර දිසානායක යන මහත්වරුන්ගේ නම් පාර්ලිමේන්තුවේදී යෝජනා ස්ථීර විය. ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව විසින් ඒකාන්තර බහුතර ඡන්දයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ 8 වැනි විධායක ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් යථා පරිදි තෝරාපත් කර ගන්නා ලද බව 1981 අංක 2 දරන ජනාධිපතිවරයා තෝරාපත් කර ගැනීමේ විශේෂ විධිවිධාන පනතේ විධිවිධාන ප්‍රකාරව ප්‍රකාශ කොට සිටිමි. මේ දෙවැනි අවස්ථාවේදී අපිට ඡන්දයක් තිබුණා. ප්‍රථම වතාවට. ඒ ඡන්දෙට අපි අතර සාකච්ඡා කළා එක අතකින් අපි පෙන්නුවා මේ සභාවට පුළුවන් කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඡන්දයක් තියලා ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරාපත් කරගන්න. ඒ නිසා මට යුතුයකමක් තියෙනවා පළමුවෙන්ම මම වෙනුවෙන් ක්‍රියා කරපු ඒ සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන්ම මන්ත්‍රීතුමන්ට ස්තුති කරන්න. ඒ වගේම ඒ සමානව මට යුතුයකමක් තියෙනවා මේ ඡන්දයට සහභාගී වුණ සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම ස්තුති කරන්න. අපි ඉන්නේ මේ රට අද තියෙන්නේ ඔබතුමාට කියන්න උවමනා නැහැ කොච්චර අමාරු තත්වයකද කියලා. ආර්ථික වශයෙන් රටේ තරුණ තරුණියන් ක්‍රමයේ වෙනසක් ඉල්ලනවා. අපිට විදේශ වශයෙන් අද ලෝකේ ප්‍රශ්න ගණනාවක් තියෙනට පැටලෙන්නේ නැතුව අපි යන්න තියෙන්නේ. ඉදිරියට යන්න අපි අලුත් වැඩසටහනක් ඇති කරන්න තියෙනවා. ජනතාව අපෙන් ඉල්ලන්නේ පරණ දේශපාලනය නෙමෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුව එකට එකතු වෙලා ඒ වැඩ කටයුතු කරන එකයි. ඉතින් මම විශේෂයෙන්ම ඉල්ලා සිටිනවා මම එක්ක තරඟ කරපු ඩලස් අලහප්පෙරුම මැතිතුමාටත් අනුර දිසානායක මන්ත්‍රීතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම ඩලස් අලහප්පෙරුම මන්ත්‍රීතුමා ඉල්ලනවා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අලුත් ක්‍රමවේදයක් ගැන වැඩ කටයුතු කරමු කියලා. මගේ මිත්‍ර අනුර කුමාර දිසානායකටත් එතුමාගෙනුත් ඒ වගේම ඉල්ලීමක් කරනවා. එතුමත් දන්නවා අද රටේ තියෙන ගැඹුරු තත්ත්වය. මම කැමති විපක්ෂ නායක මගේ මිත්‍ර සජිත් ප්‍රේමදාස මහතුමාටත් ඒ සියලු දෙනාගෙන් මේ ඉල්ලීම කරන්න. අද අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා අපි අලුත් ක්‍රමවේදයක් බලමු. බත්තරමුල්ල පොල්දුව හන්දියේ ඇති වූ නොසන්සුන්තාවය අතරතුර ප්‍රකෝප වූ පිරිස් එහි ආරක්ෂාවට කැඳවා සිටි හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනෙකුට පහර දී බරපතල තුවාල සිදු කර
ඔවුන් සතුව තිබූ T56 ගිනි අවි දෙකක් පැහැරගෙන ගොස් ඇති බව හමුදා ප්‍රකාශක බ්‍රිගේඩියර් නිලන්ත ප්‍රේමරත්න මහතා පැවසුවා. පිරිසකගේ අමානුෂික යකඩ පොළු පහරකට ලක් වූ සෙබළුන් දෙදෙනා හිසට සහ මුහුණට බරපතල තුවාල සිදු වී ඇති බවද හමුදා ප්‍රකාශකවරයා කියා සිටියේ. හමුදා සෙබළුන් දෙදෙනාගේ ගිනි අවි දෙක සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් කිසිදු තොරතුරක් අනාවරණය වී නොමැති අතර එය භාවිතා කරමින් ඉදිරියේදී යම්කිසි ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට ඉඩ ඇති බවත් ජනතාව ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසට හමුදාව ඉල්ලා සිටී. කොළඹ සහ බත්තරමුල්ල පොල්දුව මන්සන්දිය අසල වූ විරෝධතාවලින් තුවාල ලැබුවන් 84 දෙනෙකු මේ වන විට කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇතැයි එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය. ඒ අතර යුද හමුදා නිලධාරියෙකුට පොලිස් නිලධාරීන් 2 දෙනෙකුට සහ මාධ්‍යවේදීන් 2 දෙනෙකු සහ කාන්තාවන් 5 දෙනෙකු වන බව ප්‍රකාශ කළා. අපි එතනදී නිර්පාක්ෂික අරගලකරුව හැටියට අද සවස් වරුවේ බොහෝ දුරට ජාත්‍යන්තර රතුකුරුස සංවිධානයත් සමග සාකච්ඡා කරලා අරලේගහ මන්දිරය සම්බන්ධව ඉදිරි වැඩ කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතයි. නීතිඥ සංගමයේ ඉල්ල තියෙනවා මේක බාර දෙන්න කියලා කොහොමද? ඔව් නීතිඥ සංගමයේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. අපි ඒකට අහුම්කම් දිය යුතුයි. හේතුව මොකද අරගලේ පටන් ගත්ත දා ඉඳලම අරගලකරුවන් පිටුපස්සේ සිටමින් අරගලකරුවන්ව රකිමින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන නීතිමය ප්‍රතිපාදන සහ නීතිමය සහාය ලබා දුන්න නීතිඥ සංගමය අපි තවදුරටත් නීතිඥ සංගමයේ අරගලයේ සමග ඒකමතිකව රැඳී සිටිනවා කියන විශ්වාසය තියෙනවා. අපි ඒ විශ්වාසය කඩවීමට ඉඩ නොදීමක් හැටියට රතුකුරුස සංවිධානය සමග සහ නීතිඥ සංගමයත් සමග සාකච්ඡා කරලා මේක නැවත ආරක්ෂක අංශවිතට හෝ අදාළ ආයතනයට රතුකුරුස සංවිධානයට බාර දීමට තමයි කල්පනා කරන්නේ. ඉතා ඉක්මනින් රට තුළ ස්ථාවර ආණ්ඩුවක් ඇති නොවුනහොත් රට වසා දැමීමට ඉඩ තිබෙන බව මහ බැංකුව අධිපති නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා සඳහන් කරනවා. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම රඳා පවතින්නේ ස්ථාවර පාලනයක් තිබීම මත බවත් හෙතෙම කියා සිටියේ. දැනට රට තුළ ඉන්ධන ආනයනයට ප්‍රමාණවත් විදේශ විනිමය සපයා ගැනීමට පවා අසීරුතාවයකට පත්ව ඇති බවද පවසන ඔහු එම ආර්ථික අර්බුදය නිසා රට තුළ මහජන නොසන්සුන්තා ඇති වී තිබෙන බවත් සඳහන් කළේය. හැමෝම අත් වශයෙන් තේරුම් ගන්න මේ තත්ත්වයේ තියෙන බරපතලකම මේ තත්ත්වය ගොඩායිමට ඉක්මනින් ක්‍රියාමාර්ග නොගත්තොත් මුළු රටම ඉතාම අමාරුම ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන් ඉදිරි මේ මාසයෙන් පස්සේ. ඒක නිසා දැනටම ක්‍රියාත්මක කිරීම තීරණ ගැනීම රට වෙනුවෙන් රට පාලනය කරන රට වෙනුවෙන් උනන්දුවක් ඇති ජනතාව නිවැරදි කරන හැමෝටම වගකීමක් තියෙනවා රට වෙනුවෙන් ඒ තීරණ හැකි ඉක්මනින් අරගෙන මේ දේශපාලන විස්තර කරලා අවශ්‍ය කරන දේවල් පියවර ගැනීම. එහෙම නැති වුණොත් මේක ඉතාම බරපතල තත්ත්වයක්. දැනට ඇත්ත වශයෙන්ම ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල මේ ආර්ථික ගොඩනැගීම සඳහා තියෙන ක්‍රම දෙකයි. ඒ කරන්න තියෙන එකම මාර්ගය තියෙන. ඒක මොකද මේක විදේශ විනිමය අර්බුදයක් අපිට තියෙන. ඒ අවස්ථාවකදී අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සමග සාකච්ඡා කරලා යම්කිසි වැඩ පිළිවෙලකට ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ සහයෝගය මත ඒ සහයෝගය ලැබෙනකොට අනිකුත් අපිට ණය දෙන ආයතන සහ අපිට උදව් කරන තියෙන රටවල් ඒ මත තවත් අපිට ආධාර කරන් අපිට ණය ලබා ගැනීම හෝ යම්කිසි ආකාරයක කෙටි කාලින ආධාර ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එකම ක්‍රමවේදය. රට තුළ පවතින අර්බුදකාරී දේශපාලන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරනු ලැබුවා. ප්‍රධානම ආදායම් මාර්ගයේ කුසකර්මාන්ත විනාශ කරනකොට ඒ පිළිබඳ කිසිදු හැඟීමකින් සහ වමනාවකින් පාලකයා කටයුතු නොකරනකොට ඔවුන් පාරට බැහැලා මෙම පාලකයා පළවෑ හැරී කී යුතුයි කියන හඬ අවදි කරන්න පටන් ගත්තා. දීවර ජනතාව, රාජ්‍ය සේවකයන්, ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ අවුරුද්ද ආරම්භය සමගම පොදු ජනතාව තෙල් ඉල්ලලා, ගෑස් ඉල්ලලා, කිරිපිටි ඉල්ලලා, බඩු මිල අඩු කරන්න කියලා ඉල්ලලා විශාල උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරක යෙදුණා. අපේ රටේ වෘක්ෂ සමිති ව්‍යාපාර දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ පාලකයාලත් මේ පාලනයත් එරෙහිව අරගලයට නියුතු වුණා. එම සමස්ත අරගලයන් එක විටක ගෝල්ෆේස් කේන්ද්‍ර කරගෙන මුදා හරින්න පටන් ගත්තා. පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ 9 වෙනිදා ගෝල්ෆේස් එකේ මෙම සටන ආරම්භ කරපු තරුණයන් මාස 3කට අධික කාලයක් ඉතාමත් දුෂ්කරතා මැද්දේ සමහරට වැස්සට තෙමමින් අවුවට වේලමින් නිදා ගන්න ඉඩකඩ නැතුව සමහරට ආහාර නැතුව හිටපු අවස්ථා තිබුණා. ඔවුන් ඉතාමත් ධෛර්ය සම්පන්න සටන් වැදුණා.
දේශපාලන ව්‍යාපාර, බහුජන ව්‍යාපාර එම සටනට විශාල උද්‍යෝගයකින් දායකත්වයක් ලබා දෙනු ලැබුවා. ඒ නිසා ජන පීඩක පාලකයා සහ පාලනය පරාජයට පත් කරන්න මේ රටේ ජනතාවගේ ශ්‍රේෂ්ඨතම නැගිටීමට හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා අපි පළමු කොටම ඔහු පළවැ හැරීම සඳහා විවිධ ආකාරයෙන් සටන් වැදුණු, ඉදිරියට ආපු, අරගල කරපු, හඬ නගපු, ලියපු මේ සියලු දෙනාට අපි ඉස්තුතිවන්ත විය යුතුයි. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ 8 වෙනි ජනාධිපතිවරයාගේ නම ඉදිරියෙන් අතිගරු යන වචනය යෙදීම තහනම් කරන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දිවුරුම් දීමෙන් පසු විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් කියා සිටියා. එමෙන්ම ජනාධිපති කොඩිය අහෝසි කරන අතර රටක තිබිය යුත්තේ එක කොඩියක් පමණක් බවද රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝර්නිං ෂෝ YouTube channel වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. ආයුබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. A special thank you to Sandra and Estrid Jackson for providing us with this segment. A Soldier's Film Journal of Ceylon, between 1944 and 1945, by Atori Poreka. මෙම වීඩියෝවෙන් දැක්වෙන්නේ දෙවන ලෝක යුද්ධ සමයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ජනජීවිතය පිළිබඳව විචිත්‍රවත් වාර්තාවකි. මෙම වීඩියෝව රූගත කර ඇත්තේ එටෝ පොරේකා නැමැති එක්සත් ජනපද හමුදා කැමරා ශිල්පියෙකු විසිනි. 1944 දී ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවට අනියුක්ත කරන ලද අතර 1944 1945 කාලයේ ත්‍රිතුවේදී මාස කිහිපයකට සිලෝන් ලෙස එවකට හඳින් වූ ශ්‍රී ලංකාවට එවන ලදී. එහිදී ඔහු තම සගයන් සමග විශේෂයෙන්ම මහනුවර ප්‍රදේශයේ ඇවිදිමින් මෙම වීඩියෝ පටිගත කරන ලදී. ඉන්පසු වසර 65කට පමණ පසු 2010 දී එටෝගේ පුතෙකු විසින් මෙම චිත්‍රපටය සොයාගෙන ඒ ඩිජිටල් ආකෘතියකට හරවා ඇත. එටෝර් විසින් මෙම චිත්‍රපටය දර්ශනය හඬකවා YouTube වෙත අප්ලෝඩ් කර ඇති අතර 2013 දී ඔහු මියගිය බව සඳහන්. මෙම දර්ශනයෙන් එටෝර් උගන්වා ඇත්තේ සාම්ප්‍රදායික පෙරහැරක්. නමුත් එටෝර් මේ අර්ථ ගන්වා ඇත්තේ වෙඩින් සෙරමනි එකක් ලෙසයි. මෙහිදී දක්නට ලැබෙන්නේ අපගේ සාම්ප්‍රදායික නැට්ටුවෙක්. මෙම දර්ශනය පේරාදෙණිය උද්භිද උද්‍යානයේදී ලබා ගන්නා ලද දර්ශනය.
cameraman E. Clavina. මෙම වීඩියෝ කොටස ලබාගත් දිනය ලෙස සඳහන් වන්නේ 1945 පළවෙනි මාසේ 26 ලෙසයි. This is a scene, this is the clubhouse. ක්ලබ් හවුස් එක සහ ගොල්ෆ් පිට්ටනිය පිහිටා ඇත්තේ පේරාදෙණිය උද්භිත උද්‍යානය ආසන්නයේ. එමෙන්ම දැන් එම ස්ථානයේ පේරාදෙණිය රෝහල පිහිටා ඇත. Golf course. And we'd get about 3 or 4 clubs between the two of us and go out and play. And to carry those 2 or 3 clubs, yeah, how many are there? Oh, there may be 5 or 6. We'd get 2 caddies, one to carry the clubs and another one to spot the ball. And here we go. This fella, I don't remember at all. I should, but I don't remember him. Hi, today we are back and going to do something very special, which is Western and Eastern mixed together, and we'll do some pork loins with some sauerkraut and Brussels sprout. Let's go through the ingredients. So here we are. We got beautiful pork loins here and Brussels sprout. Some people call this one mini cabbage, but they are Brussels sprout. And then we have sauerkraut and some tamarind, some jaggery, some garlic. I also have Sichuan pepper and lemongrass, onion, and beans with chili, which is, this product is very good to use. We don't have to make it freshly. It's a very good quality product. And soya sauce. What we do is we're going to make the marination. Marination is very important to do the first. So I got a bowl here. It's very simple. So what we do is we're going to cut and chop all these ingredients and make the marination. So here I got the garlic. So take the skin out very easily, like so. Garlic goes in, and got some Sichuan pepper. This is very hot, this pepper. You don't use too much, just a little bit, but we're gonna crush it like so. This pepper is very sharp and it numbs your tongue, so don't use too much, just a little bit. Then we'll put some lemongrass. You see, these ingredients are very fresh. Okay, then next I'm using some jaggery. So jaggery is palm sugar, so I'm gonna put some here. Excuse, you know, when you use spicy, it's nice to use some sweet, so it'll give you that beautiful balance in your mouth. So like that. And then we will put some onion to it. So a little bit of onion goes there like that. So it just gives that moisture. I'm going to mix this tamarind, take the seeds out, and then I put some hot water. So use your hand is the best, because we are going to cook this one, so it's okay. So now I've got a strainer. Put the strainer like this and put what you just enough, not too much. Here you go. So then I will use a spoon and get some of the chili. This chili, as you can see, is mixed with black bean. Just 1 spoonful of chili with black bean. And this one has a beautiful oil I'm going to use. Here you are. Bit of soya sauce goes in. I don't use salt, but I use soya sauce. That's it. And then I'm going to add my olive oil. Fair bit of olive oil to go in. So as you can see, look, it has all the flavors. I can smell beautiful Sichuan pepper, and now the oily and nice texture. So why I'm showing this one over and over, because this very important to have nice flavor with pork. Pork is not like beef, hasn't got very heavy flavors.
So it's very light, and as you can see, this beautiful piece is very lean. So you need to have some flavors to eat with it, and there's not much fat in there. So I'm going to put this all in here. I have 4 beautiful pork loin pieces. This one is like pork tenderloin. So very, very, very soft, and we're going to make beautiful flavor and keep it in the marination for like about 2-3 hours if you can. And while we are waiting, we're going to cook my Brussels sprout and get ready with the rest of the ingredients. Here you go. Water is boiling here. There you go. I'm going to put all the Brussels sprout in there. Brussels sprouts is very beautiful taste, especially when you're eating light meat. So it's good to use something, some of the flavors like this. It's very tasty. Okay, now Brussels sprouts is ready, I'm sure. So I'm going to take it out and we start saute the Brussels sprout. So this is the base for my pork. So it has a nice, beautiful flavor. Now we're going to saute all these ingredients, and then after that we are going to cook our pork loin and dish up. So got some olive oil, beautiful Australian olive oil. There you go. Nice and green. And then you can see I'm going to add some onion. Onion goes. Sweat a little bit. Don't cook too long. So now goes my sauerkraut. You see, you don't need to cook this too long. And then my Brussels sprout goes in. Sauerkraut is cabbage, and cook in vinegar for a long time, and so it has its own flavor. So there you are. Very simple, very colorful now, and you don't need to cook this any longer. And to this one I'm not going to add any salt, because when I was cooking Brussels sprout I had a little bit of salt in the water, and also this sauerkraut has a lot of sour taste. So this is Polish sauerkraut. So I'm going to use this one to sit underneath the pork. So that's all done. I'm going to turn this off, take this out, and waiting for pork to be cooked. My marination and the pork is now beautifully ready. You can see that it's been nicely, flavors gone through, I'm sure. Let's cook it now. It's been like more than 1 hour now. I think it's enough. So let's get this in the pan. Go on. So this marination I'm going to use in here to cook with the pork, because I will use that as my sauce. So it has all these beautiful flavors. I'm not going to let go. So here we are, as you can see, beautiful now. There we are. This pork loins doesn't take long, about 5 minutes each side. There you go. Look at that, very nice. So pork loin doesn't take that long to cook, so it's nice. And you can see you have to cook this pork through, not like beef. There's no medium, rare. It has to be cooked through. So it's already cooked through, as you can see. Now I take it out into a plate. Here you are. And then I'll keep this to decorate my dish. I will put this underneath, nice bottom.
too much. There you are. Nice 4 portions of pork, and then it's nice and golden but not burnt. You see? Put a nice sprig of parsley. Continental plaster to go on. There you go. Beautiful pork medallions with Brussels sprouts and sauerkraut. Very lean, and so you really don't need to worry too much about it. So that's all for the day. We'll see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Rosewood Downs Excellence in Aged Care, a modern purpose-built home available in single and double rooms with ensuite and telephone in every room. Contact Ruben and Christine on 9701 3234. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Centre, best wellness experience. Ayubowan and welcome everybody. Thank you so much for coming to join us at the Heal Our Nation event put on by Oslamat, the Australia Sri Lankan Medical Aid Team, with the generous support of our partners here today. It's great to see so many people here, and thank you very much for all coming. And I'd like to welcome our President, Dr. Erosha Premaratna, to say a few words. Thank you. A very warm welcome to all of you for coming here on this very cold winter day to support our motherland and your friends in Sri Lanka who are going through a very difficult time at the moment. So I would like to begin the day by acknowledging the Bunurong and Wurundjeri people, the traditional custodians of the Kulin land on which we are gathered today, and pay my respects to their elders past and present. I extend that respect to the Aboriginal and Torres Strait Islander people as well. So with that, I'm also very grateful to all our partners, the SCATS organization, German Tech All Boys Association, and the Sinhala Cultural and Community Services Foundation, who have partnered with us today and provided their services to make this hopefully a great success. Thank you very much. සාම්ප්‍රදායික පොල්තෙල් පහන දැල්වීමේ කාර්යය සඳහා මම ඉතාමත්ම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජෙනරල් කිත්සිරි හේරත් මහතාට ඔස්ලුමෙට ආයතනය වෙනුවෙන් එහි සභාපතිනිය වෛද්‍ය ඉරෝෂා ප්‍රේමරත්න මහත්මියට රොජර් ෆ්‍රීඩ්මන් මහතාට प्रीति डी सिल्वा महात्म्यट वैद्य कौशल रूपस्सर महताट सिंहल सांस्कृतिक हा प्रजा सेवा पदनम नियोजनය කරමින් वैद्य दुलीप मेंडिस महताट देविका अधिकारी महात्म्यट स्केट्स ආයතනය වෙනුවෙන් හේමන්ත රෝහිත මහතාට ශ්‍රී ලංකා ජර්මනු කාර්මික ආයතනයේ ආදී සිසු සංගමය වෙනුවෙන් ජගත් කොතලාවල මහතාට අපි
අපි මේ මොහොතේ විශේෂයෙන්ම ආරාධනා කරන්න කැමති වික්ටෝරියානු ප්‍රාන්තයේ අපේ කොන්සල් ජෙනරල් කිත්සිරි හේරත් මහතාට ඔබ අමතන ලෙසට විශේෂයෙන්ම එතුමා මෑත කාලයේදී මේ තනතුර සඳහා පත් වී කෙනෙක්. ඉතින් ඔබත් කැමති ඇති එතුමාව අඳුර ගන්න අපි විශේෂයෙන්ම ගෞරවයෙන්ම ආරාධනා කර සිටිනවා ඔබ හැම දෙනා වෙනුවෙන් වචනයක් කතා කරන්න කියලා එතුමාට. Thank you. Good afternoon to everyone. And thank you, Dr. Hirosha, Office Baroness of Oslamat, and everyone present here today for the kind invitation for me to participate in this event today. And in fact, it's my pleasure to join with all of you today to this event, Heal Our Nation fundraising. Especially as my first public engagement after assuming duties here in Melbourne. Before I was posted here to Melbourne, I was heading the Overseas Sri Lankans division of the Ministry of Foreign Affairs. It was established very recently, and the task given to me was to find the ways and means to engage or enhance the engagement with Sri Lankans overseas and to get their participation to the development activities in Sri Lanka. Now, I proudly applaud the immense hard work, commitment and contribution by you all and the contribution by Oslamat towards the betterment of public health system of Sri Lanka. Today I see what I was thinking and planning in Sri Lanka while sitting in Sri Lanka is really happening here. Thank you so much for all your efforts. And I learned that the contribution made by Oslamat, the monetary value of the contribution is to be around $8 million. So thank you so much, Oslamat, for choosing the public health sector in Sri Lanka to be benefited from your contribution, as a good public health is considered to be one of the main pillars of a success of any society. In any context, bringing people together for a common goal is a difficult task, but Oslamat, I can see, has succeeded in that difficult effort by keeping your work floating from 2004 up to now continuously. So it has not become a difficult task for Oslamat, to my understanding. And I remember there were many organizations mushroomed around the world just after the tsunami 2004 to provide relief assistance to Sri Lanka. But many of those organizations were disappeared as the relevance of tsunami faded away over the time. But it is commendable that Oslamat has realized the evolving needs of Sri Lanka and continuing its support up to now, without limiting to the tsunami. Sri Lanka needs your support the most right now. So events like this, you portray your love for the motherland, your dedication, commitment, and most importantly, your solidarity with the people of Sri Lanka in this hour of need. Without taking much of your time, I would like to thank every single person at Oslamat for organizing this wonderful event today, and everyone who are here to show your love and support to Sri Lanka. And I wish you all the best and a successful event today. Thank you so much for keeping Sri Lanka in your hearts always. Thank you so much.
So we'd like to welcome Dr. Arosha Premaratna to explain quickly a bit more about Oslamat, who we are and what we are trying to accomplish in Sri Lanka. We have already completed a few projects. So, there was a critical need for triple blood bags by the Sri Lankan blood bank. And together with other donors around the world, we have already sent 5,000 triple blood bags. And also we will be sending another 3,000 soon. We have also sent antibiotics, which were critically needed for Anuradhapura Hospital and Dehiyata Kandia, and also some other medications for those hospitals as well. We have acted upon a request by the Perinatal Society, which is for little, newborn babies. There's 11 newborn units all across Sri Lanka, and there are many critical items that they need. So we have sent some equipment from here and medicines to help them, and they were just distributed to the 7 of those 11 neonatal units just last week. I'm sure everybody's well aware of the current situation in Sri Lanka, where economic plight and political strife has removed the ability for the government to really look after the hospitals and the healthcare of the people. Every week we are receiving requests to the expat community and organisations like Oslamat to help provide essential supplies, as even the most basic medical equipment is becoming in short supply. Any donations you are able to spare to support us at the donation table are currently being manned by our volunteers. 100% of all funds will go directly to providing medical equipment and medications for people who are needed in Sri Lanka. Thank you very much for all of your support. L is for the way you look at me, and O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Love is more than just a game for two. And love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. For the way you look, you're looking at me. And O is for the only one I see. And V is so very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. It's all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. And love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made